Hello everyone, Excel grade 9, page 28 and 29. 9-шы сыныпқа арналған Excel кітабының 28 және 29-шы беттерін өтетін боламыз. Exercise 1, бірінші жаттығу. In pairs, decide whether each of the following statements is about a healthy or an unhealthy habit. Төмендегі сөйлемдердің қайсысы пайдалы, ал қайсысы зиянды әдеттерге жататынын анықтаңдар. Which statements relate to food and drink, exercise, mental health, physical health? Қайсысы тамақ пен сусынға, жаттығу, психикалық саулық, физикалық саулыққа жатады? Some can relate to more than one categories. Кейбіреулері бірден көп категорияға жатуы мүмкін. Сіздерде мұнда 12 сөйлем берілген, соларды қазір анықтайтын боламыз. 1. I exercise regularly. Go to the gym. Go jogging. Мен тұрақты түрде жаттығу жасаймын. Залға барам, жүгірем. Бұл бізде healthy habitке жатады, яғни пайдалы әдет, және ол exercise категориясына жатады. 2. I eat junk food almost every day. Мен зиянды тамақ күнделікті жеймін. Ол unhealthy habitқа жатады, зиянды әдет, және food and drink категориясына жатады. 3. I get at least 8 hours of sleep every night. Мен түнде кем дегенде 8 сағат ұйықтаймын. Healthy habit, physical healthқа жатады. 4. I have a balanced diet. Мен теңгерімді тамақтанамын. Healthy habit, food and drink, physical health категорияларына жатады. 5. I am under a lot of pressure every day. Мен күн сайын қатты күйзеліс сезінемін. Unhealthy habit, mental health категориясына жатады. 6. I eat lots of vegetables and fruit. Мен көкөніс пен жемістерді көп жеймін. Healthy habit, food and drink. 7. I drink at least 6 glasses of water each day. Мен күніне кем дегенде 6 стакан су ішемін. Food and drink категориясына жатады, және healthy habit әрине. 8. I never miss breakfast. Healthy habit, food and drink. 9. I spend time relaxing and having fun with my friends. Мен демалып, достарыммен көңілді уақыт өткіземін. Healthy habit, mental health. 10. I stay up late. Мен түнде кеш ұйықтаймын. Unhealthy habit, physical health. 11. I sit around home all day watching TV and playing computer games. Мен күні бойы үйде теледидар қарап, немесе компьютер ойнап отырамын. Unhealthy habit, physical health. 12. I drink a lot of fizzy drinks. Мен газдалған сусын көп ішемін. Unhealthy habit, food and drink категориясына жатады. Exercise 2. Екінші жаттығу. Which of the sentences above describe your lifestyle? Жоғарыдағы сөйлемдердің қайсысы сенің өмір салтыңды сипаттайды? Why do you think it's important to lead a healthy lifestyle? Салауатты өмір салтын ұстану не себепті маңызды деп ойлайсың? Discuss, талқылаңдар. Use, should, must, shouldn't. Қазір сол туралы ойымызды жазатын боламыз. I think it's very important to lead a healthy lifestyle. We should eat nutritious food and exercise regularly to stay fit and strong. We must get enough sleep and drink plenty of water every day because our bodies need rest and hydration. We shouldn't eat too much junk food or drink a lot of fizzy drinks, as they can harm our health. Living healthily helps us feel better, have more energy, and stay positive. As for me, I try to lead a healthy lifestyle. I get at least 8 hours of sleep every night. I never miss breakfast. I spend my time having fun with my friends. And I eat lots of vegetables and fruits. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Do the quiz. Mark the sentences as true or false. Куизді орында сөйлемдерді шындық немесе жалған екендігін белгіле дейді. 1. Любовь Андреева is a Formula 1 racer. That's true. 2. Wembley Stadium reopened in 2007. That's true. 3. Russian Masters Championship is for adults. That's false. 4. Astana Arena has 30,000 seats. That's true. The World Teen Bath Championship takes place in Conham. That's false.
6. The recovery position prevents people from choking. That's true. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Go through module 2 and write a true-false quiz of your own. Екінші модуль бойынша өз нұсқаңдағы true-false'ты жаса. 1. Wembley Stadium is located in South London. That's false. Бұл жалған. In South емес, in North болу керек жауабы. 2. Astana Arena is located in Almaty. That's false. Бұл жалған. Жауабы in Astana болу керек. 3. Любовь Андреева was ready to compete by the age of 11. That's true. Formula 3 championship was in Sochi in Russia. That's true. 5. Wembley Stadium has 80,000 seats. That's false. негізі 90,000 seats болу керек. 6. Astana Arena opened to the public in 2009. That's true. Бұл шындық. Exercise 5. Song. Read the song and try to fill in the missing words. 5-ші жаттығу өлеңді оқып қалып қойған сөздерді табуға тырыс. You can do it деген өлең берілген. Қалып қойған сөздерді қазір толықтыратын боламыз мағынасына қарай. Coach told me I could do it, so I trained the best I could. I worked very hard and practiced. Now I'm getting really good. You can do it too. All you need to do is try. Do your best, do the work, and hold your head up high. I run to school. I jog back home. I eat the healthy way. I get good sleep before the race. And when I win, shout yay. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Why does the person try to become better? How? Не себепті адам жақсырақ болуға тырысады? Қалай дейді. Осы сұраққа жауап беретін боламыз. Яғни жоғарыдағы өлеңге қатысты сұрап тұр ғой бұл жерде. Соған байланыстырып қазір жауап беретін боламыз. The person tries to become better. The person tries to become better because they want to succeed and win the race. They do this by training hard, practicing a lot, eating healthy food, running to school, jogging home, and getting good sleep before the race. Келесі бет 29-шы бетке өтеміз. Exercise 1. Listen and repeat. What are these words, phrases in your language? Бірінші жаттығуда сіздерге сөздер мен фразалар берілген, және соның қазақша аудармасы қалай дейді. Field, егістік дала. Woods, орман. Cinema, кинотеатр. Museum, мұражай. Skyscrapers, зәулім ғимараттар. Factory, зауыт. Car park, автотұрақ. Shops, дүкендер. River, өзен. Block of flats, көп қабатты тұрғын үй. Motorway, тас жол немесе автожол. Harbor, айлақ немесе порт. Park, парк. Mountain, тау. Path, жол. Farm, ферма. Shopping mall, сауда орталығы. Square, алаң. Department store, әмбебап дүкен. Exercise 2. Екінші жаттығу. Which of them can you see in the pictures? Мына суреттерден жаңағы жоғарыда аталған сөздердің қайсысын көріп тұрсың? Соны айту қажет. Exercise 3. Which of the words, phrases in exercise 1 are compound nouns? Use them to make sentences. Бірінші жаттығудағы қай сөздер мен фразалар біріккен сөздерге жатады? Соларды қолданып сөйлемдер құрастыр. Compound nouns from the list are car park, block of flats, shopping mall, department store, motorway. Яғни біріккен зат есімдер дегеніміз екі немесе одан да көп сөзден құралған зат есімдер. Енді осы сөздермен сөйлем құрайтын боламыз. There is a big car park near the cinema. Кинотеатрдың жанында үлкен автотұрақ бар. We live in a new block of flats in the city center. Біз қала орталығындағы жаңа көп қабатты үйде тұрамыз. My friends and I go to the shopping mall on weekends. Достарыммен демалыс күндері сауда орталығына барамыз. You can buy clothes and shoes at the department store.
Киімдер мен аяқ киімдерді әмбебап дүкеннен ала аласың. The motorway connects the city to the airport. Тасжол қаланы әуежаймен байланыстырады. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Use the words above to describe the place where you live. Жоғарыдағы сөздерді өзіңнің тұратын жеріңді сипаттау үшін қолдан. Мысал берілген I live деп басталған және there are, but there aren't. Өзің тұратын жерді сипаттап жазған кезде, онда не бар және не жоқ соны жазу қажет. I live in a block of flats. There are some shops, car parks, and a shopping mall, but there aren't woods, fields, harbor, and a river. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Goodbye everyone. Have a nice day.